Hello, friends. There are three things you can watch forever: how fire is burning, how water is flowing, and how pro-Putin bloggers are screaming about the threat of Tomahawk missiles. Ребята, я вас приветствую. Итак, вернемся к томагавкам, которые, я думаю, что они уже давно решили их давать. Ну, просто вот когда им дадут, когда они начнут запуливать там по 3000 километров, вот тогда мы начнем прикуривать. До Тюмени уже летят. Осталось залететь до Омска. И тогда нефтезаводы вообще у нас. Looks like Trump has finally found Putin's sweet spot. Flirting, after all, is a delicate art. News from the category of unparalleled cutting-edge technologies of the army of the world's largest country. Сейчас поедем на вот этом монстре. Грязь. Вообще дождь прошел. Вообще невозможно. Сегодня забусковали. Передок не работал. Вот он, монстр мой. So, NATO soldiers, trembling in fear yet? I hope you've now realized your technological backwardness. A resident of Crimea decided not to get upset about yet another oil refinery on the peninsula being attacked, and instead happily sang the song, "Dark Night, I Just Can't Fall Asleep." Those aren't stars, my friend. Those are long-awaited Tomahawk missiles flying into your embrace. Здесь я когда-то родился, и здесь я живу. Россия. The next music video from this performer will be set against the backdrop of the burning Crimean bridge. We know Putin won't let us down. Almost 4 years as Putin keeps treading in one place, with absolutely no major strategic breakthroughs or achievements. By the most modest estimates, the number of dead and wounded exceeds 1 million. And yet, at meetings, the illegitimate old man and the head of the general staff, Gerasimov, keep sitting there pretending that everything is going strictly according to plan and that we are confidently advancing somewhere. Уважаемые товарищи, наша общая задача остается прежней. Мы должны обеспечить безусловное выполнение всех целей, достижение всех целей, которые стоят перед войсками в ходе специальной военной операции. Войска группировки Днепр наступают в направлении города Запорожье. Боевые действия сейчас идут за овладение населенными пунктами Приморска и Степногорска. Кроме того, по плану Генерального штаба продолжается целенаправленное нанесение массированных ударов по военным объектам и объектам военно-промышленного комплекса Украины. Poor Madar. It looks like he'll have to eat more than one mountain of popcorn, judging by the fairy tales these fantasists keep telling. While Putin spends billions of rubles a day on the war, it turns out there's a so-called 800 billion ruble hole in Russia's pension fund. Dante wrote that there are 9 circles of hell, but he clearly forgot the 10th, being a pensioner in Putin's Russia. Category: majestic infrastructure of an ordinary resident of the world's richest country in natural resources. Location: Lipetsk, a typical residential courtyard. Вот заехал во дворы. С советских времен еще двери, вот они, в каких-то гаражах. Все обшарпано, но главное зетка. Вон дом стоит уже старый. Вот такой вот подъезд. Дверь обшарпанная вся, деревянная, с советских времен. Листовки, бля, как в 90-е. Козырек ржавый, фонарь советский ржавый. In the decaying West, houses over 100 years old still stand, while in prosperous Russia, the houses are literally begging to be put out of their misery. Трещины над каждым окном и снизу и сверху. Ржавая труба газовая, проводка поверх идет. Там вон окно и вовсе еще деревянное, а не пластиковое, которое уже сохлось и рассохлось в 100 раз. Главное, зетка еще вон нарисована. Главное, зет. In the summer, you run around your neighborhood plastering Z everywhere. In the winter, when the heating and power go out, you'll be freezing. That's what stability looks like in the late stages of Putinism. Friends, now is the perfect moment to hit the like button. And don't forget to share this video with your friends.
Thank you. News deserving of the huge territories that Russia has. The Minister of Agriculture reported that the number of people in the agro-industrial sector is becoming less and less at a rate of about 150,000 people per year. Когда-то Камчатку кормила картофелем все Приморье, а теперь с Пакистана привозят картошку. Вот это прогресс, развитие колоссальное. Картошка в магазинах Камчатки уже давно достигла отметки и цены 200 рублей за килограмм. Сельское хозяйство на Камчатке практически полностью разрушено. Все поселки, совхозы, колхозы бывшие заросли бурьяном, скотины почти нигде нет. Of course, there's hardly any livestock left anywhere. The millionaire liberators long ago took all the animals for themselves to successfully storm the enemy's fortifications. Теплицы в Коряках. Теплица в Коряках было свыше 30 штук. Почти все уже разобрали на металлолом, осталось вот немного буквально. Вот в таком состоянии находятся, так сказать, некогда процветающие предприятия сельскохозяйственной Камчатки. Все поросло бурьяном, теплицы стоят пустые, заброшенные. Каждый год все хуже, хуже и хуже. To calm yourself down, just turn on the TV and learn that in other countries things are actually much worse, and that we're incredibly lucky to have our leader. Another hero liberator, lucky enough to return home alive from Ukraine, admits that after such a deployment, it's simply impossible for anyone to come back mentally healthy. Там вообще с языка снял, там все в точку сказал. Никогда уже не будешь таким, какой ты когда-то был. И на этот мир будешь смотреть совсем другими взглядами. Людей воспринимать тоже по-другому, и ты с этим ничего не сделаешь. Да, ты можешь там чуть-чуть нормализироваться, Юарафол. Нормально ты уже не будешь, к сожалению. Огромному сожалению. What a poor boy. He went to another country to kill completely innocent people, and now he's suffering. Let's all feel sorry for him in the comments. Контракта ЧВК в 23 году, когда я вернулся, вот, из-за того, что очень много чего произошло, это близких потерял, плюс без порвавшая числился 2 месяца, на БЗ зашел, попали в кольцо, и все. Рэп работает, связи нет, ничего нету. И в телефонном режиме у меня, грубо говоря, похоронили уже. Вот. Потом, когда вернулся уже, я смотрел на людей как на так я скажу. То есть я себя вообще не видел. Я не знал, что мне делать, как мне делать. Я молчал почти. Когда выпивал, у меня свистела флянка. То есть просто шторка падает, и не помнишь, что происходит. To put it briefly, there's a haze before my eyes, a whistle in my head, and I'm announcing a new exciting game. Hide everyone, I'm coming to find you. There's nothing more beautiful than realizing you live in modern Russia, the country that's soon expecting the return of 700,000 such liberators. By the way, I made a video about that. If you haven't seen it yet, it's a must-watch. Friends, making content on YouTube is getting harder every day because of blocks and restrictions. But thanks to your support, this channel keeps going. I also want to say a huge thank you to everyone who keeps supporting the channel with one-time donations in the YouTube comments. You're the best. But if you can, please consider doing it through Patreon or buy me a coffee instead. That way, your support reaches me much more directly. YouTube takes a 30% cut, while those platforms only take around 10%. Plus, you get extra perks. For example, with a Patreon subscription starting at just $3 per month, you get early access to new videos and exclusive content not available anywhere else, like the raw, unfiltered testimony of a Russian paratrooper dragged into the invasion of Ukraine without warning or choice. He exposes the chaos, corruption, and cruelty inside the army, and how telling the truth made him a target of the FSB. Also, a rare interview with Putin's former wife, Lyudmila, from the 2002 book Vladimir Putin, The Road to Power. Right after its release, the book was banned and wiped from the internet. What did she say that made the Kremlin erase it? Find out now, exclusively on Patreon. A very special thank you goes out to those of you who, on top of your Patreon membership, still find a way to support me through one-time donations on Buy Me a Coffee. If heaven exists, I'm sure there's a warm and well-lit corner there, reserved just for you. Right now, I have 65 incredible patrons. Please, let's hit 70. Not saying goodbye. See you soon.